at youth-led startups and businesses, primarily those within the agriculture sector and related value chains. Through this partnership with associations, the activity seeks to achieve two main objectives. First one is actually to strengthen private sector associations' capacity to advocate for the implementation and enforcement of policies that support youth entrepreneurs and youth-led startups and businesses. And the second objective is to increase private sector associations' capacity to raise awareness of the business-friendly services and opportunities that match their members' needs, abilities, and aspiration. The Feed the Future Tanzania Private Strengthening activity complements the already existing USAID investments in youth economic empowerment by using market system approach to increase economic opportunities for youth in Tanzania. The activity is fully committed to promoting self-reliance. Today, we will be awarding grantees of the first round. To ensure the success of the activity, we collaborate with a broad range of stakeholders, including apex associations, business and financial service providers, incubators, technological hubs, members of policy groups, and government ministries and agencies at the national, regional, and district levels. Honorable Minister, it is encouraging to see that the revolutionary government of Zanzibar has been at the forefront of supporting the youth activities through various initiatives, through different ministries, departments, and agencies. It is also inspiring to see the private sector taking responsibility to strengthen youth engagement and increase youth participation in economic activities. I would like to take this opportunity to thank the technical committee currently advising the activity, which includes members from various ministries and private sector organizations. We will also form an advisory team with local government authorities, including the regional commissioner and district commissioners in the near future. Lastly, but not least, I would like to express my gratitude to the staff of the Feed the Future Tanzania Private Sector Strengthening Activity for their hard work since the project's inception and their commitment to this success. Team, can you kindly wave to the mass? Nu and the team, we really appreciate it. Can we give a round of applause to the team? They've done incredible work to make this event a success. Honorable Minister, thank you once again for joining us on this day. I am confident that this activity will inspire new ideas, and we continue to collaborate and execute it efficiently throughout the 4 years of this project. Thank you so much for listening. Before I leave the podium, I take this opportunity now to welcome Honorable Ambassador Balozi Karibu. The podium is yours. Please address the mass. Let's give a round of applause, Balozi. Assalamu alaikum. Abarisa Asabui. I want to recognize the Americans who are here today, who is a part of the process of helping to fund this program. All persons from the embassy who are here, please stand. Yeah, absolutely want you to stand too. Thank you, thank you. One of the greatest joys of serving as a U.S. ambassador is to have the opportunity to participate in programs that benefit from U.S. taxpayers' dollars. In this particular instance with Feed the Future, we are proud of the $12 million in total that's been given to help youth entrepreneurship in the agriculture sector. In part because we know from conversation with President Samia and with conversations with the Minister of Agriculture for Tanzania, and in conversation with President Mwini, that one of the primary things necessary for entrepreneurship and for the growth of businesses in Zanzibar in particular, and in Tanzania in general,
is to provide opportunities of access to capital. And this is precisely what this program does. It provides an opportunity for young people who are interested in creative and innovative ideas to have access to the capital they need to start businesses and to implement businesses. The primary advantage of funding young entrepreneurs is that you assist a young person with a vision to fulfill that vision that creates wealth not only for the person, but for the community around them, and creates better opportunities for his or her family, which then starts a family on the track of being able to secure middle class and beyond status. There's no greater gift that you can give to anybody than the gift of an opportunity. And what this grant does is it provides opportunities. Opportunities for growth, opportunities for insight, opportunities to create, and opportunities to contribute, not only to one's own family, but to contribute to the nation as a whole. I am proud of our relationship with Zanzibar. I'm exceedingly proud of the fact that this program brings together the private sector and the public sector in such a way that guarantees Zanzibar's future and solidifies a relationship between the U.S. and Zanzibar that has existed for over 60 years. We were the first nation to recognize and establish diplomatic relations with Zanzibar. We have been your friend. We are your friend now. We will be your friend tomorrow, and we will be your friend beyond the lives of your grandchildren. We are here always by your side. Thank you so much. Thank you very much, your Ambassador of the USA to Tanzania. As you said, you are proud to be here. Also, we are proud to be a friend of USA. And it's truly that, 100%, that we're granted our relationship and our friends, as you said, and we accept this friendship at all till the end of the world. So we say you are most welcome for once again Tanzania, and we are happy to work with you. Thank you. Mheshimiwa Waziri, baada ya maelezo mafupi yaliyotolewa na balozi wa Marekani hapa nchini Tanzania, naomba sasa kwa muda mfupi sana, kwa dakika takriban kama 5, ambapo mkurugenzi leo ameniambia hana hotuba ndefu, lakini kwa sababu ya utaratibu inabidi tumpe nafasi azungumze, kwa nafasi ya kukaribisha wewe Mheshimiwa Waziri. Mkurugenzi, karibu sana. Minister of State, President Office, Labor, Economic Affairs, and Investment, Honorable Mudrik Ramadan Suraga, Ambassador Michael Bada, U.S. Ambassador, Honorable Ministers who are presented here, Principal Secretaries, members of diplomatics, district commissioners who are presented, directors from ministries, institutions, and government authorities, representatives from private sector, youth advocates, members of press, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Honorable Minister and the guest of honor, I would like to convey the message in Swahili so that I can directly send the message to the beneficiaries itself. And therefore, I will convey the message in Swahili. Thank you. Kabla yote kwanza,
naomba, nimepewa kazi ndogo sana ya kumkaribisha Mheshimiwa Waziri au Mheshimiwa mgeni rasmi ili aje kuongea na hadhara hii. Lakini kabla ya kufanya hivyo, naomba niwasalimie kwa leo. Mheshimiwa, naomba uniruhusu. Kwa leo naomba niwasalimie kwa jina la uwezeshaji. Na mtanijibu uwezeshaji uendelee. Na wasalimia kwa jina la uwezeshaji. Asanteni sana. Awali ya yote naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi hii na kupata nafasi ndogo sana ya kumkaribisha Mheshimiwa Waziri ili aje kuongea na hadhara hii. Lakini mimi nina mawili makuu. Nafikiria speaker aliyotoka kuongea ameongelea point mbili kuu za kuhakikisha hii program inaendelea. Hapa tulioalikwa ni sekta tofauti, lakini kuna financial sectors, ndugu zangu kutoka banks wapo. Nikiwaona ministry tofauti, kuna ministry ya kilimo, uchumi wa buluu, ministry ya kwetu ya kazi, uchumi na uwekezaji, na vile vile naona watu wa investment wapo. Lengo la uwezeshaji, manake tumewalika wote, ni kwamba hii taasisi yetu ni cross cutting, yani ni mtambuka, ikimaanisha initiative hii itahitaji nguvu ya kila mmoja wetu aliyekuwepo hapa ili kuhakikisha hawa vijana wanafikia pale ambapo tunataka wafikie. Ukitizama component mbili zinahitaji, moja advocacy, na advocacy sio kazi ya mtu mmoja, ni kwamba kazi ya kila mmoja wetu kuhakikisha tunapeleka hilo. Lakini la pili ni upande wa hao vijana ambao tumewatarget waende kukuza biashara na kukua. Kinachohitajika hapa ni kufahamu sio tu fedha zitakwenda kwenye hizo kupewa fedha, lakini discipline ya fedha ambazo tunapewa kwenda kuimpact na kutengeneza biashara na hatimaye kutengeneza multiplier effect ili nchi kwa ujumla tunakwenda kukua. Kwa haya machache naomba nimkaribishe sasa Mheshimiwa Waziri aje kuongea na hadhara hii, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana mkurugenzi. Mheshimiwa Balozi wa Marekani nchini Tanzania, Mheshimiwa Michael Bato, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo hapa, mwenyekiti wa bodi ya wakala ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, wajumbe wa bodi ya wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, viongozi mbalimbali wa chama na serikali mliopo hapa, nitambue uwepo wa mwenyekiti wangu wa CCM mkoa, mkurugenzi mtendaji wa wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, kamishna na wakurugenzi mliopo, nitambue uwepo wa wadau wetu kutoka Tetra Tech, ndugu watendaji, ndugu waandishi wa habari, ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote na mimi ninachukua fursa hii kuungana na wenzangu katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema na kutujalia uzima na afya njema na kutuwezesha kukutana katika hafla hii muhimu kwa maendeleo ya watu wetu wa Zanzibar. Aidha, kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar naishukuru Serikali ya Marekani kupitia shirika la maendeleo la Marekani USAID kwa ufadhili huu mkubwa wa kifedha na kitaalamu utakaowezesha taasisi zisizo za kiserikali kufanya ushawishi katika sera na sheria zitakazoweka mazingira mazuri ya kuwezesha vijana katika masuala ya ujasiriamali na biashara. Sambamba na hayo, mradi utawajengea uwezo vijana katika kujitambua, kubadilisha mitazamo yao juu ya suala la ajira na kuwa sehemu ya kuchangia maendeleo ya jamii na kujikwamua kiuchumi, hasa ikizingatiwa vijana ni nguvu kazi ya taifa letu la leo. Ndugu viongozi, wageni waalikwa na wananchi, natambua kwamba mbali na mradi huu wa Fit the Future Private Sector Strengthening Activity, maana imarisha sekta binafsi, serikali ya Marekani imekuwa ni mshirika mkubwa wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ufadhili na utekelezaji wa miradi mingi ya kimaendeleo.
Jitihada hizo zimekuwa na mchango mkubwa katika kuleta maendeleo endelevu ya kisiasa, kijamii na kiuchumi. Kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, napenda niwahakikishie kuwa tunathamini na kutambua jitihada na mchango wa serikali ya Marekani katika kuleta ustawi kwenye sekta mbalimbali ikiwemo afya, elimu, maji, miundombinu pamoja na maendeleo ya vijana na wanawake. Ndugu viongozi, wageni waalikwa na wananchi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ilifanya uamuzi wa kutunga sheria namba 2 ya mwaka 2022 ya kuanzishwa kwa wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi Zanzibar ili kuwa na chombo kimoja cha uratibu wa masuala yote yanayohusisha uwezeshaji wananchi kiuchumi. Ni wazi kuwa uamuzi huo ulikuwa sahihi na wenye tija, ambapo kwa kipindi hiki cha mwaka mmoja tu cha kuanzishwa kwa wakala, jumla ya wajasiriamali na wafanyabiashara 18,103 wamefaidika na huduma ya mitaji na mikopo yenye lengo la kuimarisha shughuli zao za kiuchumi zinazotolewa na wakala. Kwa upande wa Unguja, wanufaika ni 9,314 na kwa upande wa Pemba wanufaika ni 8,789. Kipekee napenda kumpongeza mwenyekiti na wajumbe wa bodi ya wakurugenzi, mkurugenzi mtendaji na watendaji wa wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi Zanzibar kwa kazi kubwa na nzuri wanaoendelea kuifanya mpaka kufikia hatua hii tuliofikia. Ndugu viongozi, wageni waalikwa na wananchi, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 inazungumzia kwa kina masuala ya uimarishaji wa sekta binafsi, uwezeshaji wa wananchi kiuchumi na kuongeza fursa za ajira kwa vijana na kuwekea mikakati ya utekelezaji. Mradi huu unahusisha malengo yote niliyoyataja kama yalivyoelezwa katika ilani. Ni imani yangu kwamba mradi huu utakuwa na manufaa makubwa kwa nchi yetu, hasa katika suala zima la kuimarisha sekta binafsi, kutengeneza fursa za ajira kwa vijana na kupunguza kiwango cha ukosefu wa ajira. Wakati balozi wa Marekani akizungumza, ameeleza kwamba serikali ya Marekani kwa muda mrefu imeichukulia Tanzania kuwa ni mshirika wake katika ukuaji wa uchumi na kusaidia jitihada za serikali za Tanzania kukuza uchumi wake na kufikia katika uchumi wa kipato cha kati kama ilivyoelezwa katika dira ya maendeleo ya mwaka 2025. Njia mojawapo na yenye matokeo mazuri katika kufikia lengo hili ni kupitia uwekezaji katika nguvu kazi ya vijana. Mradi huu pia una mwelekeo huo wa kuwezesha vijana kwa kutumia fursa zilizomo katika maeneo yao, hasa sekta ya kilimo, uchumi wa bluu na utalii. Nachukua fursa hii kuwashukuru serikali ya Marekani na shirika lake la USAID kwa mchango wao mkubwa. Nichukue fursa hii pia kuiomba USAID kuendelea kufadhili na kusaidia kwenye miradi kama hii yenye tija kwa maendeleo ya taifa letu. Imeelezwa kuwa kuna taasisi ambazo zimefanikiwa kupata fursa katika utekelezaji wa mradi huu wa kuimarisha sekta binafsi. Nitumie nafasi hii kuziasa taasisi hizo kuzitumia vizuri fursa hizo kwa malengo yaliyokusudiwa ili tuweze kuona matokeo mazuri tunayotarajia kupitia kwa walengwa na wanufaika wa mradi huu. Niwaombe vijana wote ambao mtafaidika na mradi huu kufanya bidii ya kuyaelewa na kufanyia kazi yale yote mtakaofundishwa na kuelezwa ili lengo la kupata matokeo chanya yaliyokusudiwa tuweze kuyafikia. Ndugu viongozi, wageni waalikwa na ndugu wananchi, leo nitashuhudia utiaji saini makubaliano ya ushirikiano baina ya wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi Zanzibar na mradi wa Kuimarisha sekta binafsi. Huu ni mwendelezo wa jitihada zetu katika suala zima la kuwezesha wananchi kiuchumi ambalo ni moja ya vipaumbele vya serikali ya awamu ya 8. Swala hili ni swala ambalo limepewa kipaumbele katika maeneo mbalimbali ikiwa ni ajenda kuu ya kumkomboa mwananchi kutokana na umaskini. Ndugu viongozi, wageni waalikwa na wananchi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na washirika mbalimbali imeendelea kutekeleza kwa vitendo mpango mkuu wa kitaifa wa dira 2050, mpango wa maendeleo ya Zanzibar 2022-2026 na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2020-2025 ambayo yote imeweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha kuwa wananchi wanapata uwezo wa kuzitumia ipasavyo fursa za kiuchumi zinazowazunguka kwa kujiongezea kipato,
kujiajiri pamoja na kujiajiri. Aidha, kupitia makubaliano haya tunategemea mradi huu utasaidia katika kuendeleza juhudi hizi za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa kumalizia hotuba yangu, napenda kuwashukuru waandaaji wa shughuli hii, waandishi wa habari, pamoja na wakala wa wawezeshaji wananchi kiuchumi. Ni imani yangu kwamba taasisi zote zinazohusika katika utekelezaji wa mradi huu zitaimarisha ushirikiano wa kiutendaji ili kuhakikisha lengo lililokusudiwa tunalifikia. Mwisho kabisa, niwashukuru sana kwa kuona umuhimu wa kunialika ili kujumuika nanyi katika hafla hii muhimu kwa manufaa ya vijana wetu na taifa kwa ujumla. Baada ya kusema hayo machache, sasa natamka kwamba mradi huu wa USAID Feed the Future Private Sector Strengthening Activity ama Imarisha Sekta Binafsi umezinduliwa rasmi. Mpenzi mtazamaji, huyo alikuwa ni Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji, Mheshimiwa Mudrik Ramadhani Suraga, ambapo tayari ameshafungua mradi huu wa kuendeleza sekta binafsi katika kuinua vijana kiuchumi ili kuweza kuwa na nafasi katika sekta binafsi. We had a small chat before coming to this gathering, and I want to re-emphasize and assure you of our complete dedication and commitment to ensuring that every cent and every dollar that is going to be infused into this particular program will be accounted for and will be aimed or targeted to those individuals that are supposed to be beneficiaries of this particular program. We have a very dedicated team, which has been led by a very competent executive director through our Economic Empowerment Agency, as well as the staff from the ministry. So I want you to be assured of our complete dedication and commitment in ensuring the success of this program. I know that it's a 4-year program, so we have plenty of time in between to review, to monitor, and to evaluate and see the overall direction in which we are taking. And if there's anything that we feel is not right, we will take the necessary corrective measures to make sure that we remain on track and that we are able to achieve the targets that we set out. As you rightly put it in your remarks, it's all about access to capital. This is what we are aiming for. And from our part as the government, we've already taken several steps and initiative in collaboration with several financial institutions, including CRDB. And I know here today we have other banking sectors and other financial sectors. This shows that we are willing to work with anybody that shares the same vision that we have in order to set up the right framework to achieve the targets that we aim for. And the demand for capital is very high. Initially, we had 36 billion Tanzania shillings, but now we have almost 80 billion shillings in request. So we need funding. We need a lot of capital to be induced. And the good thing about our program is that it is interest-free. The burden is carried by the government, but we make sure that our entrepreneurs have access to funding without the burden of paying interest rate on these loans. I would say that this program is timely in terms of its implementation. And I'm happy to know that it's a holistic approach to the program. We are not only focusing on capital, but we are also focusing on access to markets. We are also focusing on building capacity for entrepreneurs, building up a better environment for their operating space, and all of these other variables that come with the program. Equally, I'm happy to note that we are also going to be partnering with local NGOs and CSOs that are based here in Zanzibar in order to implement this program. I think it's very important to focus on the local content and to make sure that we have people who are familiar with the environment, who are familiar with the culture,
who are familiar with the people to take over this program and make sure we achieve success. And so with those few remarks, I want you to be very comfortable knowing that we have the right leadership, we have the right framework, we have the right mindset to execute this particular program. We had a very excellent meeting yesterday with your team, and I think we are on the right track to ensuring that we achieve our objectives of strengthening private sector activities in the country. Thank you so much. Kutuzindulia sasa rasmi, lakini tunakupongeza na kukushukuru pia kwa diplomasia nzuri na kutufungulia milango hii mizuri. Mheshimiwa Waziri, mbali ya yote hayo, tunakumbuka kwamba tupo na thubutu kusema Mheshimiwa Rais ana deni bado kwa wananchi ya zile ajira 300,000 ambazo ameahidi. Nafikiri katika kupunguza idadi hiyo ni katika mambo kama haya ambayo yanafanywa. Kwa sababu alithibitisha au tunathibitisha kuwa si rahisi ajira zote 300,000 kuwa zitakuwa zinatoka ndani ya serikali za ajira moja kwa moja, lakini uwekezaji au kutoa msaada katika mashirika ya maendeleo kama hivi ni katika kupunguza pia idadi. Kwa hivyo bila shaka wana CCM mwaka 2025 mtakuwa mnacho cha kusema mtakaporudi kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri, wewe pamoja na balozi wa Marekani sasa nawaomba mteremke chini hapa kwa ajili ya zoezi muhimu sana la kufungua. Mheshimiwa Waziri, ndani ya boksi hili kuna cards maalum, naomba tuteremke tu. Kuna card maalum ambazo hizi kadi ndio zinaonyesha zile fursa yenyewe kwa vijana. Lengo la kuwa hapa ni kuwawezesha vijana katika yale mambo ambayo tunaamini yanaweza kusaidia moja kwa moja. Vile vile tutaona pia wana fursa, hizo fursa zenyewe zinazopatikana kwa vijana zipi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri usogee mbele kidogo ili mkamate mwanzo, na baadaye mtafungua. Tahesabu mpaka 3 alafu mtafungua. 1, 2, 3. So after that, we have our youth. So please, everyone, give the one card. Oh, please, Ambassador, please give the youth one card. Bring another one. Make sure you speak in English, right? Huyu ni mkulima. This is the farmer ambaye pia anasaidiwa katika kuleta faida kama hizi za ukulima wake. The next one. Hakuna aliyeachwa nyuma. Nobody put behind of the future. The next one. This is the graduated. This is the, I don't know if it's the degree holders or PhD holders, I don't know. And the last one. Your Excellence Ambassador, this is a fisherman, and show you how they work. It is, Ambassador, don't worry about that. This is a frozen fish. So if you want to take it, you will put it in to bring to the USA and show the President Biden that we are doing this better. Thank you very much. Sasa tunahitaji picha pamoja. We need one picture for all youth, 5 youth. No.
inabidi tukae hapo. Mheshimiwa Waziri, bado kuna mengine hatujamaliza. Naomba tukae sawa sawa. Naomba tusogee, tukae sawa sawa. Naomba tusogee. Good. Na mpenzi mtazamaji, basi tunavyoona hayo ndiyo matunda ama ni malengo ya mradi huu wa kuweza kuwanufaisha vijana kiuchumi. Tumeona hapa vijana wa aina tofauti wakiwemo pia watu wenye ulemavu, wavuvi kupitia sekta mbalimbali, mkulima naye anaweza kufaidika, pamoja na wasomi wa vyuo vikuu nao wana wajasiriamali pia utawanufaisha mradi huu ambao jumla ya vijana wapatao 30,000 watanufaika na mradi huu kwa upande wa Unguja na Pemba. Pia mpenzi mtazamaji, mradi huu pia umewekeza katika maeneo ya Morogoro pamoja na ambao vijana wengi wanao kwa wakati huu, lakini bila shaka mradi huu basi utaondoa ile dhana ya kwamba wapate ajira kutoka serikalini. Basi kwa hiyo huu utakuwa ni mwarobaini wa tatizo hilo ama wa mtazamo huo kwamba ajira ni lazima kutoka serikalini. Basi mradi huu utawezesha vijana hao na pia utawezesha basi kupata masoko, kuwa na uwezo wa kuweza kusimamia zile biashara zao na kuweza basi kubuni mbinu mbalimbali katika nyingine na shughuli nyingine za kikazi, lakini kuzibadilisha bidhaa zao kuweza kuvutia katika soko la ndani na nje ya nchi. Na mpenzi mtazamaji, baada ya hayo hivi sasa basi kutafanyika tukio la saini kuhusiana na mradi huu pamoja, mradi huu umefadhiliwa na shirika la maendeleo la Marekani USAID na unatekelezwa na kampuni ya Titratec. Mr. Nuh, where are you? Okay. Mr. Nuh ni acting of chief of party pamoja na mkurugenzi Bwana Juma. Na mpenzi mtazamaji, huo ni utiaji saini ambapo unaendelea kutoka sekta mbili, ambapo tupokea pesa kutoka shirika la maendeleo la Marekani kwa ajili ya kuweza kuwezesha vijana kiuchumi, na utasimamiwa na mkataba wa wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi Zanzibar, yani Zanzibar Economic Empowerment Agency. Hawa ni wakala wa uwezeshaji kiuchumi wananchi Zanzibar.
mtazamaji, utiaji saini ukiwa unaendelea, ambapo bila shaka mradi huu pia mpenzi mtazamaji utaweza kuwa na manufaa makubwa kwa taifa na sekta binafsi katika kupunguza tatizo la ajira hapa nchini, ambapo pia utawaweka vijana katika mustakabali mzuri na kuondoa matatizo mbalimbali ambayo huwakumba vijana. Na mtari utaizeni umeshakamilika hapa, bila shaka kumbi mzima umeweza kushuhudia utiaji saini. Thank you very much. Your Excellency Ambassador of USA to Tanzania, we still proceed. We have another action here, and it is about the awarding granting. And we're going to start with the PIRO. Representatives of PIRO, please come forward. What grant checks? Grant checks. Hello. Kwa vile baadaye mtapata fursa ya kukutana na wawakilishi hawa wa PIRO pamoja na taasisi nyingine ya jumuiya hii ya Association for Zanzibar Social and Economic Empowerment, mtapata nafasi ya kuzungumza nao juu ya yale wanayofanya. Naomba tupeleke sasa ya PIRO kwanza tuone. Hizo ni fedha ambazo zitapewa kwa ajili ya kuendesha sasa miradi yao. Thank you. Let's finish with RC. The representatives of Association for Zanzibar Social and Economic Empowerment. Thank you. Ambassador, please come on the stage for this photo session. Yes. And we have a numbers of the photos for closing session. But before the photo session, we have a surprise. We have a surprise. Naomba microphone, wireless microphone, tumpatie mkurugenzi tafadhali. Kuna tangazo muhimu. Microphone, wireless microphone, please. Wireless microphone, tafadhali. Tuna zawadi. Kwa vile waziri pia ameondoka, tutabidi tumpe mwakilishi wa waziri zawadi vile vile. Tunampa balozi zawadi. We have a special gift for you and the USA. So please receive it. Okay. Sisi kama wakala wawezeshaji wananchi kiuchumi tumeona tumepewa zawadi kubwa, vijana wetu wamepokea cheki, lakini vile vile mradi ni mkubwa unakuja. Kwa hiyo tumeona na sisi tusiwe unapofadhiliwa na wewe ufadhilike. Kwa hiyo tutatoa hizi zawadi kwa ajili ya kupatia embassy for this activity. We are quite honored for
this activity and the partnership that we have. So please accept our gift, a small gift, but it will give you a quiet remembrance of Zanzibar and the culture of Zanzibar. So I would like to present to you this gift, and some of the team will also give it to them for both Tetra Tech and the USAID and yourself. Thank you very much. Wakati nakabidhiwa hii, namuomba mwakilishi wa Mheshimiwa Waziri Soraga asogee karibu kwa ajili ya kupokea zawadi yake. Beautiful replica of the famous Zanzibar door. And I will turn it over to one of our public affairs people and make sure that it has a prominent place in the embassy, so we will always remember our continued partnership. Thank you. Thank you very much. I think the next... Nafikiri mkurugenzi utapokea kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri sasa. Sababu Mheshimiwa Waziri ameendelea na shughuli nyingine. Na ndani yake tunaona kuna jahazi ile. Naomba mtusafirishe kutoka Zanzibar kwenda katika nchi nyingine mbalimbali ili kutuletea uwekezaji hapa nchini. Mimi naomba apokee, katibu mkuu yupo. Kwa hiyo atapokea kwa niaba ya waziri. Samahani sana. Naomba katibu mkuu kwa niaba ya ministry. Nafikiri sasa mtatupeleka mbali zaidi ili tuhakikishe kwamba wawekezaji wanaendelea kukua hapa na wanakuja wengi zaidi wa wawekezaji. Hiyo ni ishara. Tutafunga nanga, tutafunga mashine, lakini jahazi liende. Au tutashusha nanga na tutaweka tanga pia. Asante sana. Ambassador, please come back to the stage for photo session right now. Thank you. We have only group photos, 4 group photos. The first one will be the GOH and high table. The second one will be the GOH and the grantees. Third one is the GOH and PSSA. And the last one will be the GOH and organization committees. So the photographer gets standby. Please sit down. Yeah. Go back. We need to go back because the photo session right now. GOH members. Tuanze na wizara, watendaji wa wizara, katibu wakuu, wakurugenzi, bodi, mwenyekiti na bodi kwa ujumla. Tuanze picha ya kwanza. Hai, naomba tupite huko niliko mimi, alafu tutatoka kule kulia. Wale grantees wetu naomba get standby baada ya picha hii, ambao tumewapa check sio muda mrefu uliopita. Kama nami nitatokea kwenye picha mniambie niondoke, nikae pembeni, ili nisiharibu picha, nisije nikaunguza. Asanteni. Wale grantees wetu na kuombeni sasa Piro pamoja na Association for Zanzibar Social and Economic Empowerment AC.
Naomba tuchanganyike kwa pamoja, Piro pamoja na Atsi. Asante. Naomba watendaji wa ZEA mliopo, tafadhali mje. Nyinyi ndio wenye jambo lenyewe. Tujitahidi sana tuangalie wapiga picha wetu wanavyotuelekeza vya kukaa. Asante. The last one, organizing committee. Organizing committee. Naomba kamati yetu ya maandalizi. Asante. Nashukuru sana. Ambassador of USA to Tanzania, now is the time for vote of thanks, and this session will invite, I would like to invite Mr. Plato for vote of thanks. It's just, just use for 3 to 2 minutes for vote of thanks. Habari zenu. It's such a pleasure to be here today with all of our distinguished guests. We couldn't be happier to be here. We are very excited about the opportunity to support the youth of Zanzibar together with our government and private sector counterparts. Thank you so much for coming from far, from near. Tuko pamoja, and we will stay together for the near and distant future. Shukrani sana. Okay, thank you very much, Mr. Plato, for a vote of thanks. I gave you 3 minutes, but you spent only 30 seconds. Thank you very much. Your Excellency, Ambassador of USA to Tanzania, with a thank you for your attendance. And now we are ready to give you time to proceed with other activities as Ambassador to Tanzania. So thank you very much for your coming. We are ready to give you support to go back.
Na mpenzi mtazamaji, la utangazaji Zanzibar, balozi wa Marekani nchini Tanzania ndio anaondoka ndani ya ukumbi huu baada ya kushuhudia ule ufunguzi wa mradi wa kuendeleza sekta binafsi katika kuinua vijana kiuchumi ili kuweza kuwa na nafasi katika sekta hiyo, pamoja na utiaji saini kuhusiana na mradi huo, mradi ambao umefadhiliwa na shirika la maendeleo la Marekani USAID na unatekelezwa kwa pamoja na kampuni ya Tulip. Na mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar, basi bila shaka umeweza kushuhudia ufunguzi wa mradi huu, nasi shirika la utangazaji la Zanzibar hatuna la ziada, na moja kwa moja basi kumbuka kwamba tumeongozwa na Fatma Hassan katika matangazo haya ambayo yamekujia moja kwa moja kupitia televisheni yako ya shirika la utangazaji Zanzibar. Nasi hatuna la ziada, moja kwa moja tunakurejesha katika studio zetu zilizoko huko Karume House kuendelea na matangazo mengine. Kwenu studio.